So let's look at some problems in tutorial 4. So the first question is to find the Z transform. These are relatively easy. You just apply the جدول كل واحدة في هذا the first one. It's basically property هذا القاعدة رقم 3. You can find Z transform. Okay, so we use this rule, so it becomes AZ over Z minus 1. يعني Z يساوي AZ. A هي 4 فتصير 4Z over Z minus 1. For the second one فيها minus 0.7 to the power of n. Number 6 applies where A is minus 0.7. Yeah, so it becomes Z over Z minus A. يعني so it becomes Z over Z plus A plus 0.7. طيب fourth one third one 4e to the power of minus 2n. يعني حتكون واحدة من هذا هنا ممكن هذه أيضا e minus n minus a. أوكي معناته ال a حتكون 2. ال a حتكون 2 وفي عندك هنا constant. so هذا constant ما عندك مشكلة لأنه it's linear فيقعد الكونستنت برا. so we can apply this rule number 7. so النتيجة تطلع إيش z over z minus e to the power of minus a وعندي الكونستنت 4 فيقعد 4 برا. so that means the z في الأربعة برا constant over z minus e to the power of minus a. minus a بالنسبة لنا ال a هي قلنا إيش 2. alright minus a. What about 4 0.8 to the power of n cosine 0.1 pi n un cosine. في هذه فيها cosine لكن المشكلة ما فيها هذه something to the power of n. ما في هذه فيها cosine وفيها a to the power of n. good. a to the power of n ممكن a تكون 0.8 وهنا cosine bn ال b هي هذه 0.1 pi. good. so we can apply this one. number 12. طبعا هي كنت لازم نحط الروك دائما ننسى الروك. بالنسبة للأولانية الروك وش الروك؟ z أكبر من 1. بالنسبة للثانية it was rule number it was this one number 6.
الروك انه z اكبر من a absolute value. هنا الروك انه absolute value of z اكبر من a اللي هي 0 minus 0.7. لا absolute value في a حتصير بلس. اوكي هنا الروك قاعدة رقم ايش؟ استخدمنا القاعدة رقم 7. so rock absolute value of z أكبر من e to the power minus a. minus a وقلنا a ايش؟ minus 0.7 so it becomes plus 0.7. yes. لا ال A ما هي 0.7 ال A 2 هنا. ال A is 2 so sorry for that. ال A is 2 so minus 2. خربطت من المثال هذا والمثال اللي قبله. so minus 2 ال A is ايش قلنا؟ ال A is 2 وهي minus A so minus 2. Okay, now we're moving to the next example. قلنا ايش؟ قلنا هنستخدم رقم 12. ايوه. So واضح انه A هتكون 0.8 والB هتكون 0.1 باي 0.1 باي. yes that's it. وفي عندك constant 4 ما يأثر. alright so this becomes Z transform أيوة. what is it? Z multiplied by Z minus قلنا ال A هي 0.8 cosine of B اللي هي B 0.1 باي طبعا عندي ال 4 نسيت ال 4 constant Z squared minus 2 times A يعني 1.6 cosine 0.1 by Z plus a to the power of minus 2 يعني 0.8 to the power of minus 2 يعني 1 over 0.8 squared. anyway that's gonna be 0.8 squared هيطلع 0.0
0.64. 1 over 0.64. Five, 6. Okay, we're done. Rock, absolute value of Z is bigger than absolute value of 0.8 يعني. Finally, we have this one. Anyway, you get the hang of it, right? So this is gonna be which rule? Looks like it's gonna be 13. فيها e to the power of a. A هنا حتكون 3 sin bn. b نفس الشيء حتكون 0.1 pi. So just apply rule this number 13. So that's easy breezy. Any questions? Let's look at another example here using properties of the Z transform. Find the Z transform for each of the following. هذا خلينا نشوف B ترى. Okay. Well, which one applies? It looks like هذه. Again, it's number 12 حتمشي عليها up 12. 12 لا مش 12 لأنه في e power 14. 14 نعم لأنه فيها e to the power cosine bn هذه 14. أيوة. The problem is that المشكلة هنا كلها n هنا واضح إنه ما عندنا n في عندنا shift. شوف n minus 4 n minus 4 n minus 4 في shift. So if we let k to be equal to n minus 4 فهذه كلها تتغير. فطبعا معناته إنه n يساوي k plus 4. So e to the power of minus 3k cosine 0.1 pi k okay. So now it looks exactly like this. So معناته انه هذه if there is a shift so there is a shift يعني x زي ما انتم شايفين x is a shifted version of this. let's نسميها مثلا y of k. ف x هي shifted version. x هي shifted version of y. يعني اخذنا y سوينا لها shift by minus 4. طب راح عندنا قاعدة حق الشيفت. ايش تقول؟ تقول إذا عندك y of n تساوي x n minus 4 اوكي
if of y is a shifted version of x، لما تسوي z ترانسفورم، هذا الواي زد، هذا ترانسفورم حق الواي، وتسوي ترانسفورم حق الاكس، هذا اكس زد، العلاقة بينهم انه الشيفت هذا هو يطلع هنا. so it's العلاقة بينهم انه الترانسفورم حق اكس زد ترانسفورم حق نضربه فيه z to the power of minus z to the power of the shift. هذه القاعدة صح؟ properties of the z transform. صحيح. انه طبعا نراجع. نعم صحيحة صح؟ ايه هذه هي. So if you have a shift minus m then it becomes a power here minus m. So هذا القاعدة. Okay. So that means that what we need to do is نلقى z ترانسفورم حق y وبعدين الاكس. So الاكس z so هي y is this، أو نقدر نقول x of n هي y n plus 4. فمعناته x of z يساوي z to the power of 4 y of z. معناته نلقى هذا y of z ونقدر نحسب ال x of z نضربه بعدين في z to the power of 4. That's 180. كيف نلقى ال y of z؟ عندنا جدول يقول هذه 14، رقم 14 جبناها هنا صح؟ خلاص. فأنا what's y of z حسب الجدول؟ z multiplied by z minus e to the power of a، و a هنا هي عبارة عن 3 cosine b. b قلنا عبارة عن so هذه a وهذه b. so cosine b يعني cosine 0.1 pi all over z squared minus 2 e to the power of minus a يعني a قلنا هي 3 cosine 0.1 pi كل هذا مضروب في z plus e to the power of minus 2 times 3 يعني minus 6. Okay, next we can find what's this cosine 0.1 pi e to the power of 3. Oh, e to the power of minus 3 لأنه minus a صح؟ نسينا minus a. Cosine 0.1 uh, 0.95 e natural minus 3 0.05. هذه squared 0.0025.
You can compute everything normally. Z to the power of 5 Z minus دكتور الزد ما راح يكون اصلا أس سالب سالب 4. آه ليش؟ احنا الحين we have y تساوي هذا. ليه؟ Y is the shifted version of x. Yes, yes, okay. Yes. فاحنا نبغى الزد ترانسفورم حق x. Well, yes. If we have y, if this is y, we want a z of this. ناخذ ال y, we shift it. So ناخذ ال y, and then we shift it. Yes. So this becomes z to the power of minus 4 z transform حق ال y. Yeah, z transform حق ال x. هي z transform حق y n minus 4. ناخذ ال y we shift it by n by minus 4 عشان تصير x. لأنه xn هذه هي yn shifted by 4. ايوه صحيح. الحين احنا قاعدين نطلع في وبعدين نطلع الواي زد حق الواي بالتيبل تطلع هذه الجزء هذا كله. بعدين لازم نضربه ب زد minus 4. Yes. So minus 4. Thank you. x is y shifted by minus 4. شوف الواي من غير shift. x بالشيفت. Yes. Okay. So هنا we just algebra you multiply these by the calculator وطلع في الأخير what is the value. You can do it with a calculator. Okay, there is no need to. You can compute it later on, no problem. This first one here is very easy. Given two sequences, x1 or x2, determine the Z transform of the convolution of the two sequences using the convolution property of Z transform. Determine the convolution of the inverse by the inverse Z transform. اوكي اول شيء نطلع Z transform حقتهم كل واحد فيهم بعدين نضربهم في بعض. Alright, what I have here is a linear combination of two delta functions, delta n وهي delta n shifted. So delta هي 1
and when you shift it you multiply it by z to the power of the shift. So therefore, so the first part هذا x1 هذه هتصير 5 z ترانسفورم حق الدلتا minus 2 z transform حق second one delta and minus 2. First part is just 5 و z transform حق الدلتا هو just 1. This one z transform we apply the rule اللي هي حقة الشيفت, so it becomes z minus 2 مضروبة في z transform حق الدلتا اللي هو 1. So that's the first one. So this becomes 5 minus 2 z to the power of minus 2. بالنسبة ل x2 لازم الواحد يكون دقيق رياضيا. What I'm doing is the z. حيكون الزد حق هذه كلها يعني 3 الزد حق الدلتا. وهذا بالشيفت رول. This is just 3 z to the power of minus 3 times 1. Okay, now the total z xz اللي هي الconvolution x هي الconvolution so z transform حقتها هو multiplication of these two, this one times this one, so it becomes 5 minus 2z minus 2 times z to the power of minus 3. So that we can نسوي توزيع, so it becomes 15. أتوقع الناتج بيكون 21 زد. 21 زد. إيه ليش؟ سوي توزيع. Fifteen z to the power minus 3 minus 6 z to the power minus 5. صح، ما انتبهت للأسس جمعتها. Okay. Good. Now السؤال الثاني يقول لك determine the convolution by the inverse z transform. Now يعني نستخدم الانفيرس, نسوي الانفيرس عشان نطلع what is the convolution حق التو signals هذه. By the way, these two signals we can plot them. So first signal هي فيها 5 1 2 3 4 5 في 5 هنا. في الدلتا وفي minus 2 دلتا shifted by 2. So minus 2. هذه هي الفيرست one.
اللي هي x1. second one فيها 3 at minus 3. so 1 2 3 1 2 3. هذه x 2. okay, so now we're gonna do the convolution. طبعا we can do the convolution بال tabular form. ف we take ناخذ x1 مثلا and we flip it ونحطها هنا x1. so x1, so it's gonna be okay, this is n, so minus 2 minus 1 0 1 2 3. so here basically what you have is x1 عندها at 0 عندها 3 و at 2 عندها minus 2. now we take this one x2 and we flip it. بس هي أصلا so هي فيها كم؟ فيها 0 0 0 3. so we flip it, so it becomes 3 0 0 0 ونبدأ. so when k وين نحط الكي كده؟ k is 0. so when k is 0 this is gonna be yeah, so we multiply and sum, so y النتيجة الكونفولوشن well no سماها x. هو عندي x1 و x2 x. so at k is 0 هتكون 0 وبعدين we keep moving this one to this side. so now at k is 1 it's gonna move here عفوا برضه 0 keeps moving برضه 0. at 3 it's gonna move here, so it will be 9. and then it moves at 4 it will be still 0. at 5 it will move here, 3 will be here وبعدين 0. so هنا حتجيب لنا at 5 عفوا هنا at 5 حتجيب لنا 3 minus 2 يعني minus 6. so that's using a tabular form. now we're going to use this انه عندنا ال xz, let's use the inverse Fourier transform. okay, inverse Fourier transform.
alright so هذه باستخدام الجدول. الجدول يقول إذا عندك so واضح هنا إنه I have z to the power of minus هذه it's a shift. هنا it's just a shift. It's like we have z to the power times 1 وهنا z to the power minus 5 times 1. So معناته it is like 15 z to the power of minus 3 the z transform of delta. minus 6 z to the power of minus 5 of the z transform of delta. 1 هو z transform حق دلتا حسب التيبل. ال1 هو z transform حق دلتا. وهذا z to the power minus is just a shift. It's just a shift. يعني now if we're gonna do the inverse هذا حيكون 15 وهذا الانفرس حقتها دلتا وشيفت باي minus 3 minus 6 وهذا is gonna be just delta shifted by minus 5. alright so نفس النتيجة هنا. لا، في 9 صح؟ I'm sorry guys لأنه أنا هنا أخطأت هنا صح مش 3 هذه x1 إيش هي؟ 5 so في خطأ هنا ما هي 3 5 sorry for that it's 5 it's 5 1 2 3 4 5 فعفوا إذا النتيجة هذه هنا مش 9 15 15 لأنه حتصير 3 في 5 وهنا صح إلا 6 so 15 إلى 15 في shift by 3 في at 3 minus 6 at 5 كم جات هذه؟ yes shift by 3 عندك 15 وهذه minus 6 so it's the same result. أي واحدة أسهل؟ tabular in time domain تسويها بالتيبل ولا in the z transform in the z domain تسويها بالinverse z transform. ما عندكم فكرة أي واحدة أسهل؟ أنا أعتقد z transform أسهل. الزد tabular شوية أيوة z الأخرى أطول الأخرى أطول هي مش صعبة ما هي صعبة التيبل هذه لكن خاصة أطول. كان أكثر يا دكتور معطيات زي كذا يمكن تتلخبط. أيوة نعم جدول والدنيا وصور جدول وتبقى أطول كثير طول بينما الثانية تك 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 يعني just use the table we should be able to find it. بس الله أعلم كل واحد وذوقه. Using the Z transform table and the Z transform properties find the inverse Z transform of these things. طبعا هنا بالبارشل ظاهر you have to use partial method. فمثلا كلها partial. This one is easy لأنه هذه كل جزء منها is basically موجود في الجدول. What about this one? طبعا هنا we don't need partial لأنه هذا الجزء you can use the rule
this one rule number 3. الجزء هذا we can use this one rule number 4. والجزء هذا we can use هذه z minus a squared هذه we can use this one. We don't have to use partial هنا. We just كل جزء we use the table ونلقى الانverse حقه بس. What about this one? Maybe this one ولا this one will fit. Maybe rule number 9 will fit. كيف؟ تجيب اللي يخلي الساين واحد والكوساين عدد. بالضبط. نعم. فايش اللي يخلي ساين واحد؟ هذه الساين هو هذا الساين. if you have an angle alpha الساين هو هذا. فايش اللي يخليه يوصل واحد؟ لما تكون alpha باي over 2. if alpha باي over 2 يصير الساين واحد. so let a الانجل be pi over 2. if that's the case then الكوساين يساوي ايش؟ صفر. صفر. ما أتوقع تضبط. ها؟ ما تمشي. doesn't apply because إذا صارت صفر الزد يختفي واحنا عندنا زد هنا. so not this one. برضو هذه ممكن تمشي هذه. لا بس هنا زد سكوير تطلع فوق. ما عندنا زد سكوير فوق. عندنا زد واحدة. what about this one? موجود فيها نفس مشكلة الأول، في ساين فوق وكوساين تحت. ايه بس لو خلينا هنا لو خلينا الساين أو لو خلينا الانجل بي لو خليناها إيه خلينا نشوف how can we apply this one عشان تشتغل. نبغى احنا نبغى A sin B يساوي واحد. لازم يساوي واحد عشان تكون هنا نفس هذه صح؟ وفي نفس الوقت 2 A cosine B لازم يساوي واحد يساوي minus 1.2 عشان إذا كان يساوي minus 1 over 2 تطلع هنا 1 over 2 1.2. في نفس الوقت A squared لازم تساوي واحد. فإذا كان A squared واحد يعني A يا minus 1 يا 1. Okay, so if we divide these فتطلع A over 2A. A cancels out. Tangent of B لازم يساوي 1 over minus 1.2 يعني tangent B تساوي يجيب الاثنين هنا فتصير minus 2 over 1.2. let's find the angle اللي هي التانجنت حقتها minus 2 over 1.2. so هذه arctan ما هي موجودة arctan أي tan maybe yes. أي tan 2 yes it must be we don't know what is the وش الكوساين وش الساين. خلينا كده is
minus 2 over 1.2. This is the angle minus 1.03 radians. Angle B. Angle B. But the problem is, it could be this angle minus. It's a minus 1.03 radians. لكن حسب الساين والكوساين ممكن تكون فوق أيضا، ممكن تكون أي من هذا يكون هذا أو هذا حسب. We don't know exactly. طيب لقينا البي. Then we can find A. A should be 1 over the sine of B. What is the sine of this? مش قلنا 1 over صح؟ نبغى 1 over the sine. مش قلت 1 over the sine. Yes. So 1 over sine. So طلعت minus 0.97. So A الانجل A. طبعا هالمشكلة الانجل A يا تكون كده، يعني ال A الله أعلم ممكن تكون positive ولا negative. بس what is the square? When you square it, it should be 1. لا، الفاصلة إذا ربعتها تقل، بس قلت مرة قليل، يعني صار 0.94. فالظاهر ما تمشي صح؟ ما تمشي. هل هذا باختبار شيء بالدكتور؟ طيب what about ايه ممكن نستخدم partials وخلاص. So let's do partials. So what is that squared? هذه كيف نخليها ك two things multiplied بعض. عندك الدلتا تساوي B minus 4AC. يعني يطلع تخيل يا دكتور. 1 minus 2 B squared. B squared صح؟ B squared minus 4AC as far as I remember. B squared minus 4AC. Yes. And then minus B plus or minus. Yes. So B squared يعني هذه 1.2 squared minus 4AC minus 4. ال A هي 1 وال C هي 1. Good. What is this? 1.2 squared. 1.44 minus 4. So تطلع minus 3 point. لا minus 2 point. سالب 2.04. 0.4 no cannot be. 5 6 صح عليك يا دكتور. 5 6. So delta, that's delta, so it's negative معناته complex. So the roots are minus b يعني minus 1.2 plus or minus the square root of minus 2.56 over ايش over 4ac صح؟ no 2a over 2a يعني 2 a is 1. So what's the square root of this 2.56?
SQRT. Negative because it's negative. Minus. لا عفوا. Minus plus. Yes, 2.33. So this is 2.33 J over 2. So this becomes 0.6 minus J 1.60. So this is the two roots. So this then has to be, if you want to find the inverse, عفوا. So we need to convert this into partial. We need to do, but how come x over z, xz over z? Yes. So this should be a over. So these are complex. So we follow the rule اللي هي حقت الكومبلكس. موجود هنا مش موجود هنا. هاي كانت على الجنب. حقت الكومبلكس اللي هي هذه. لا احنا قاعدين شغالين على partial الحين. وش هذه. So it's gonna be AZ over Z minus P. A star Z over Z minus P. Yes. All right. So حتكون A over ايش قلنا AZ. Yeah, if we have complex roots, then it becomes like this. AZ على Z minus P plus A star Z على Z minus P star. اللي هم التو roots هذا. واحد plus واحد minus. So how do I find A? It's Z minus 0.6 plus J 1.16 كله مضروب في x z اللي هي x z of z يعني 1 على z minus b z minus b star. كل هذا evaluated at z is p. طبعا هذا z هذه p actually هذه p. z minus p حيكنسل هذا. Then we have to do it 1 over z minus 0.6 minus اللي هي p star الثانية j 1.16. هذا we're gonna evaluate it at z is equal to الأولانية يعني minus 0.6 plus j 1.16. So we replace z here. So this would be 1 over. So take this guy. Then we're going to subtract this guy.
لم يطلع. well this is gonna cancel. هذا هيكنسل، وهنا plus j وهنا plus j so 2 j's. so هتطلع في الأخير 1 over 2 times j يعني j times 2 هذا 1 so it becomes 2.33. okay. وبعدين الثانية a star فهو just flip the sign.